Hi and hello everyone. Welcome back to Akki-Vikki Math. This is your Aksha, 6th grade. Let us continue our everyday practice session for IRQM 2026. By the completion of previous 15 sessions, we will enter into a geometry practice session number 16. In the figure, ABCD below has sides AB equal to 6, CD equal to 8. Okay, AB equal to 6 total and CD equal to 8. AB equal to 6 and CD equal to 8. BC equal to DA equal to 2. BC ఎక్కడ ఉంది, DA ఎక్కడ ఉంది? BC equal to DA. These are two are equal and this value is equal to 2. Right. And AB parallel to CD. AB parallel to CD అనగా immediate గా Label. angles. Here it is AB parallel to CD. Right. BD okay allow AB parallel to CD. Then segments drawn from the midpoint of T. They are saying midpoint of T. So this value equal to 3. This value equal to 3. Midpoint P of AB. 2 points Q and R on side CD. So that PQ and PR are parallel to PQ parallel to AD and BC PR parallel to BC. PQ and PR parallel to AD and BC as shown. Diagonal DB intersects PQ at X and Y. Asking to calculate PX divided by YR. ఓకే, మనకి ఏంది మెయిన్ గా ప్యారలల్ లైన్స్ కనబడుతున్నాయి. ప్యారలల్ లైన్స్ కనబడుతున్నప్పుడు బేసిక్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ గురించి ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ AD parallel to PQ. Directly we can say BPX similar to BAD. Right? BAD, and here also one more parallel lines also we are having. AV this one. PR parallel to BC. Directly from those we can say DYR. DYR similar to DBC. From parallel information యాంగిల్స్ ఎక్కడ ఇండికేట్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ చూసాం ఇప్పటి వరకు ఇవి. ఓకే, దిస్ డైరెక్ట్ గా మన సిమిలర్ ట్రయాంగిల్. దిస్ టూ ఆర్ parallel. AD parallel to PQ. That is AD parallel to XP. From this BPX similar to BAD. And again this line PR parallel to BC. From this DYR similar to DBC. These two triangles. Okay, డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. తర్వాత ఏం కనుక్కోవాలంటే చూద్దాం. దీని నుంచి రేషియోస్ చూసుకోవటం. BP divided by BA from this first one. BP by BA is equal to BP by BA equal to PX by AD equal to BX by BD. అది అవసరం లేదు, BX మనకు కావాల్సిన PX గురించే కదా. PX by AD. BP వాల్యూ తెలుసు, BA వాల్యూ తెలుసుగా. సో BP equal to 3 by 6 is equal to PX divided by AD. AD value is equal to 2. From this we have PX is equal to simply 1. PX is equal to 1. And YR ఎక్కడ ఉంది, ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ లో ఉంది. So from this similar triangle we can obtain the value of YR. From this we can write dy by db. dy divided by db is equal to YR divided by BC is equal to DR divided by DC. Okay, see dy divided by db. dy ఎక్కడ ఉంది, దిస్ వాల్యూ మనకు తెలియదు అసలు, అది దాని గురించి వద్దు, ఎందుకు ఈ డయాగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఏం లేదు. రైట్, నా YR by BC. YR by BC వాల్యూ తెలుసు. సో YR divided by 2 is equal to DR. DR divided by DC. DC తెలుసు మనకి, అంతే కదా. DR divided by DC. DC is equal to 8. DR ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు. ఓకే, ఏం పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సి for this DR. Okay, we are having these two lines are parallel as they are given, right?
These two are parallel lines. From this, see, this is parallel to this one, already they have given, and this PR is also parallel to BC. Parallel to BC. Simply by drawing the diagonal, ఇది కూడా బేసిక్ ట్రయాంగిల్ చాలా సార్లు చూసాం. బేసిక్ స్టార్టింగ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ చేసేటప్పుడు. Okay, by drawing on simply by drawing on diagonal, we have this angle some x, that this angle also will be x, and also we have here this angle equal to y. Example indicates x. Here this angle is equal to y because BC parallel to PR, we can indicate this one. Okay, angle, side, angle. Okay, one angle of this triangle, common side, and one more angle. One angle of this triangle, common side, one more angle. From common side is కాబట్టి congruent triangles. So from ASA we can write RBC congruent to RBC congruent to BPR. RBC R కి x ఉంది, కరెస్పాండింగ్ ఏంటి ఇక్కడ B. నెక్స్ట్ B దగ్గర యాంగిల్ ఏంటి y, కరెస్పాండింగ్ ఏంటి R, then P, BRP. From this you can write RB equal to RB or ratios whatever you ఎట్లా డైరెక్ట్ రాసిన పర్వాలేదు, ఎట్లా రాసిన పర్వాలేదు. RB divided by BR is equal to BC by RP is equal to RC by BP. From this you can conclude BC equal to RP comma RC equal to BP. So from this you can write this RC is equal to BP తెలుసు కదా 3 and BP equal to 3. From this DR is equal to RC is equal to BP is equal to 3. From this we can write DR is equal to 8 minus 3 5. అంతే కదా, total 8 minus 3 which is equal to 5. So this can be substituted over here. We have RY is equal to simply 10 by 8 which is 5 by 4. RY by 2 equal to DR 5 by 8. So equal to 10. RY is equal to 10 by 8. RY equal 10 by 8. From this PX ఉంది, RY ఉంది, రిక్వైర్డ్ రేషియో రాసేయచ్చు కదా. We have 1 divided by PX divided by 5 by 4. RY is equal to 1 divided by 10 by 8 which is equal to 4 by 5. Okay, this is the required ratio. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇక్కడ అన్ని సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏ ఉన్నాయి. లాస్ట్ గా కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ దగ్గరే కొంచెం స్టక్ అవుతారు. ఓకే, ఇక్కడ we are having two pair of parallel lines. Actually this is called as a parallelogram. మనం ఇంకా నేర్చుకోలేదు parallelogram గురించి, సో దాని గురించి ఏం మాట్లాడడం లేదు. దీని నుంచే చెప్తారు parallelogram అని చెప్పి. Two pair of parallel lines, definitely these two triangles are congruent triangles and corresponding opposite sides are equal. In a parallelogram opposite sides are equal. Directly we can write. Okay, మనకి ఇంకా నేర్చుకోలేదు parallelogram గురించి నేర్చుకోలేదు, రామోస్ గురించి నేర్చుకోలేదు, రెక్టాంగిల్ నేర్చుకోలేదు, క్వాడ్రిలేటరల్స్ ఇంకా నేర్చుకోలేదు. క్వాడ్రిలేటరల్స్, పాలిగాన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అది. ఓకే, డైరెక్ట్లీ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా డయాగనల్ రాసుకో, కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకో. we can from there we can show BC equal to RP. మన parallelogram చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇదే ప్రూఫ్ తో చెప్తాం, అక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అని కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ నుంచే. రైట్, జస్ట్ we have used this fact RC equal to BP which is equal to 3. From this we calculated the value of DR. Right, clear. Next one, in rectangle they have given. Okay, immediately indicate the parallel lines and sides and angles. In a rectangle ABCD, below points F and G lie on AB. Show that AF is equal to FG equal to GB. Let it be some x total. X by 3, x by 3, x by 3. E is the midpoint of B. This total is x.
and E is the midpoint of DC. So it will be x by 2 rectangle kada. X by 2, x by 2. This total value is x. Right. Also AC intersects EF at HJ. The area of rectangle ABCD. Let it be breadth is Y. Okay. Area they have given 70. That nothing but x into Y is equal to 70. Area of this rectangle directly they have given x into y equal to 70. Right. And asking to find the area of AHF. Area of AHF. This area we need to find out. AHF. Right. ఇక్కడ చూడు. If they ask AEF directly you can find out, right? If they ask AEF ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఏఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ అన్ని ఉన్నాయి బేస్ ఉంది హైట్ ఉంది సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్ రాస్తున్నాను నేను ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ హాఫ్ ఇంటూ ఏఎఫ్ ఇంటూ హైట్ ఏమవుతుంది బీసీనే కదా ఇంటూ బీసీ ఇదే కదా హైట్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ద ఫిగర్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ రైట్ parallel lines ఏంటి AF DA E is on this parallel line at base is this parallel line. So perpendicular distance means the distance between these two parallel lines. Already we are having YE. So ఆలోచించుకోండి దాని గురించి ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఓకే దిస్ ఈక్వల్ టు AF అంటే x xy divided by 6 right xy divided by 6 70 by 6 okay if they ask AEF directly we can calculate. Now, with the help of AEF, we can find the value of AHF. Yes, these triangles are between the two parallel lines. Okay. Now, I am considering a parallel line parallel to this one. These two triangles. AEF, AHF. Okay. These are having bases lying on this parallel line and the vertex is on the line parallel to this one. From this, we can write AHF divided by AEF. AHF by EF equal to simply HF divided by EF. అంతే కదా HF divided by EF simply. Now if you find out this HF by EF our task will be over. ఎందుకు already we are having the area of this triangle AEF and the ratio HF by EF. Then we can calculate the value of required triangle AHF. Now how can you find this HF by EF with the knowledge of similar triangles. ఇందుకు parallel lines ఉన్నాయి vertical angles కనిపిస్తున్నాయి వాటి నుంచి యాంగిల్స్ ఇండికేట్ చేసుకుంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ దొరుకుతాయి ఓకే సో డైరెక్ట్ కనబడుతుంది చూడు ఇక్కడ వర్టికల్ యాంగిల్ ఉంది కదా సమ్ u okay and these two are parallel lines so here this a equal to x and this value also some v angle and this value also v right ఏమైంది this angle is also v now next one these two are also parallel lines right no then one more no need of another angle already we are having two angles u v this angle obviously equal to some p 180 minus of u plus v so this angle also p some p 180 minus of u plus v right or you can say these two lines are also parallel. This is the transverse line. Corresponding angle here is equal to corresponding angle over there. From this a similarity we have AHF similar to a corresponding to v c okay h is h p corresponding to f so e CHE. From this you can write HF divided by EF. HF divided by EF. HF by EH వస్తుంది. Sorry. HF by EH is equal to AH by CH. AH వాల్యూ తెలుసా? ఓకే మొత్తం రేషియో రా చెప్తా ఫస్ట్ రేషియోస్ అని రాసి AH by CH is equal to HF by HE equal to AF by CE. ఇందులో రిక్వైర్డ్ రేషియో కన్సిడర్ చేసుకో మనకు కావాల్సింది ఏంటి హెచ్ఎఫ్ బై ఈఎఫ్ అంటే ఈ కాంబినేషన్ ఉంది
అంటే y by 2, x by 2. హెచ్ఎఫ్ బై హెచ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే దాని నుంచి రాసుకోవాలి. ఏఎఫ్ అంటే ఎక్స్ బై 3 డివైడెడ్ బై సి అంటే ఎక్స్ బై 2. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ 2 by 3, రైట్? హెచ్ఎఫ్ బై హెచ్ఈ ఈక్వల్ టు 2 by 3. హెచ్ఎఫ్ బై హెచ్ఈ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిక్వైర్డ్ రేషియో వాట్ యు ఆర్, దీన్ని ఉల్టా రాస్తాను. ఏఈఎఫ్ divided by AHF is equal to EF divided by HF. ఉల్టా ఎందుకంటే సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అని అంతే. EF అంటే EH plus HF. EH plus HF divided by HF. This will give 1 plus EH by HF. EH by HF is equal to 3 by 2. ఉల్టా జాగ్రత్తగా ఉండు, ఇక్కడ HF by HE ఉంది, నీకు కావాల్సిన EH by HF 3 by 2 which is equal to 5 by 2. From this we can write the triangle AEF is equal to 70 by 6, which is 35 by 2. Triangle AEF ఎంత 70 by 6 ఉంది కదా, అదే 35 by 2. 35 by 2 already calculated. Divided by AHF required value 5 by 2 is equal to 5 by 2. From this 35 by 2 is equal to 5 by 2 into AHF. From this we have AHF is equal to 7 square units. This is the triangle. Simple identification of base, same altitude type similar triangles. Ratios తెచ్చుకోవడం వేసేయటం. ఐడియాస్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇట్లా. Okay, rectangle, if we ask the AEF directly we can write. Okay, AEF we having and AHF. ఈ AEF AHF ఏంది, కామన్ బేస్ కన్సిడర్, కామన్ బేస్ ఉంది, సేమ్ బేస్ కాదు, బేస్ లయింగ్ on the same line ఉన్నాయి. So from same altitude type we can get the ratio. Okay, and from similar triangles concept we obtain the ratio of sides. By using these two we can calculate the required value of triangle, area of triangle which is equal to 7, right? అంతే కదా, 7 కదా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, అందుకే ఇవి క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే నువ్వు నేర్చుకున్నవి అప్లై చేయటం. ఓకే, ఇహా ఐడియాస్ 35 by 2 or 35 by 3? 35 by 3 ఆపు సార్, మరి ఏం చేసావు 35 by 2 అంటే నేను అదే చేశాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AEF is equal to 70 by 6. That nothing but 35 by 3, right? Area of this triangle 35 AEF 35 by 3 whole divided by required triangle AHF is equal to EF by HF, which is equal to 5 by 2. Right, రాస్తున్నాను ఇది ఇక్కడ నుంచి, ఇది 5 by 2. From this we have 35 by 3 is equal to 5 by 2 into triangle AHF, right? From this triangle, required triangle AHF is equal to 14 divided by 3. This is the required area. Okay, simply what are the facts we have utilized here? Similar triangle, main is the base lie on the same line. Okay, from this we got the area, ratio of the areas to ratio of the sides. This ratio of sides we obtained using the similar triangles. Okay, parallel lines ఉన్నారు, ఇవి ఉన్నాయి అని ఇండికేట్ చేస్తే డైరెక్ట్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తాయి. దాని నుంచి ఖర్చు రిక్వైర్డ్ రేషియో వచ్చేసింది. ఓకే, ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AEF. సింపుల్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే రిక్వైర్డ్ ఏరియా AHF వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్వశ్చన్ చేయడం కాదు ఇంపార్టెంట్, ఫ్యాక్ట్స్, మనకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ దీంట్లో ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాము ఓకే అనే దాని గురించి క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత కూడా థింక్ కూడా చేయాలి. ఓకే, ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చా అని చెప్పి, అందుకోసం ఈ క్వశ్చన్ అని ఇచ్చేది వాళ్ళు, రైట్? ఏదో ఆన్సర్ చేసామని పడేసామనేది కాదు. చూడు, పాయింట్స్ PQ RST U are on the sides of a triangle ABC, right, as shown. Show that such that line segments UR, QT and SP all passes through X and are parallel to BC. UR is parallel to BC
CA. QT is parallel to CA. CA ఇక్కడ and one more ST parallel SP parallel to AB, right? ప్యారలల్ కనపడగానే బేసిక్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు రేషియోస్ కూడా అడిగారు. ఏ రేషియోస్ అడిగారు ఆ రేషియోస్ గురించే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకో. ఇక్కడ ఏమండి, PQ డివైడెడ్ బై BC ప్లస్ RS బై CA ప్లస్ TU బై AB ఈక్వల్ టు 1. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. నౌ PQ బై BC, PQ ఇక్కడే ఉంది, BC ఇక్కడే ఉంది, ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి. మిగిలినవి RS బై CA, RS ఇక్కడ ఉంది, CA ఉంది, సేమ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి, రైట్? TU బై AB, TU ఇక్కడ ఉంది, సేమ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి. అంటే ఏం పడుతున్నారు, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, రేషియో ఆఫ్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ టు ద సైడ్ ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ టు ద బిగ్ ట్రయాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఎక్కడ ఉండాలి, ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ బిగ్ ట్రయాంగిల్ మీద ఉండాలి. అది ఫస్ట్ ఐడియా. ఓకే, ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ గురించి బిగ్ ట్రయాంగిల్ గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం. ఎందుకు, రేషియోస్ అదే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. చూడు, అన్నిట్లో ఇక్కడ PQ ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ కి, మొత్తం BC ఉంది బిగ్ ట్రయాంగిల్ కి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి RS ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ కి, బిగ్ ట్రయాంగిల్ కి మాట్లాడుతున్నారు. దెన్ TU ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్, మళ్ళీ AB బిగ్ ట్రయాంగిల్ సైడ్. ఓకే, సో మెయిన్లీ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ది స్మాల్ ట్రయాంగిల్ బిగ్ ట్రయాంగిల్, స్మాల్ ట్రయాంగిల్ బిగ్ ట్రయాంగిల్, స్మాల్ ట్రయాంగిల్ బిగ్ ట్రయాంగిల్. ఆ రెండు ఏముంది వాటి ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా వాటి యాంగిల్స్ ఇండికేట్ చేయి. చూడు, ఈ రెండు ప్యారలలే కదా, సో కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ యాంగిల్ సమ్ X, దిస్ యాంగిల్ ఆల్సో సమ్ X. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకేముంది, ఈ రెండు ప్యారలలే కదా, ఏవి X ఇక్కడ, ఇది Y, ఇది Y, ఇది Y, ఈ రెండు కూడా ప్యారలలే కదా, సో డెఫినెట్ ఇక్కడ కూడా Y. ఆబ్వియస్ కి థర్డ్ యాంగిల్ సేమ్ అవుతుంది కదా, 180 మైనస్ ఆఫ్ X ప్లస్ Y. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, X Y, ఇక్కడ Y అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా Y అనే కదా, ఎందుకు ఈ రెండు ప్యారలల్. సో S యాంగిల్ సేమ్ అవుతుంది కదా దీనికి. ఫ్రమ్ AA సిమిలారిటీ వీ కెన్ రైట్, SXR సిమిలర్ టు ABC, అంతే కదా, Y, X, SA. Okay, from this we can write the required ratio. RS divided by AC, RS by AC is equal to RX divided by BC. RS by AC దే కావాల్సింది, RS by AC which is equal to RX by BC. ఇక్కడ కూడా BC సరిపోయింది. ఏంటి డినామినేటర్, అది ఓకే వదిలేసి, నీకు కావాల్సిన ఇంతవరకే కదా, డినామినేటర్ ఈక్వల్ కనిపిస్తుంది కదా, సో వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ పాత్, రైట్? దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఏం తీసుకుందాం, ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఎందుకు, TU బై AB ఉంది కదా, TU బై AB ఇది యాంగిల్ బిగ్ ట్రయాంగిల్ గురించి. ఇక్కడ నీకు ఏంటి, మళ్ళీ ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ కదా, ఈ రెండు లైన్స్, ఇక్కడ X ఉందని ఇక్కడ కూడా X, అండ్ సిమిలర్లీ యాంగిల్ T ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. సో ఫ్రమ్ AAA సిమిలారిటీ అగైన్ వీ కెన్ రైట్ from AA similarity again we can write TUX similar to ABC. From this the required ratio TU by AB equal to UX by BC. Okay, so the final value ఏమవుతుంది, PQ plus UX plus RX by BC అవుతుంది. ఈ UX కి RX కి రిలేషన్ ఏమన్నాయి చూడు. ఇప్పుడు UX RX, ఓకే, ఇక్కడ చూడు UX ఇది పారలలోగ్రామ్ టైప్ ఏముంది, ఇన్నాటిలా ఉంది కదా, పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్, దిస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, జస్ట్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ చేసిన దానికి. ఓకే, డయాగోనల్ తీసుకుంటే కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, హౌ జస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అది, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్పవసరం లేదు ఇక్కడ నీకు. U from AA congruent ASA congruent we can write BXU congruent to B అంటే X కి, B అంటే యాంగిల్ ఇక్కడ యాంగిల్ కి X కి, X
దెన్ బి ఎక్స్ యాంగిల్స్ ఇండికేట్ చేసుకో, కంగారు ఏముంది. ఇక్కడ యువు, ఇక్కడ యువు, రైట్. ఇక్కడ వి, ఇక్కడ వి, రైట్. యు యాంగిల్ యు ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ బిఎక్స్యు, బిఎక్స్యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు బికి ఏంటి యు, ఇక్కడ యు ఏంటి ఎక్స్, ఎక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ కి బిఎక్స్యులో యు, దీంట్లో మళ్ళీ యు అంటే బి, మిగిలింది పి. ఓకే, మిగిలింది డైరెక్ట్ ఇండికేట్ చేసుకొని రాసుకొని అయిపోతుంది ఇది ఒకటి. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ బిఎక్స్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్, ux ఈక్వల్ టు బిపి అండ్ బియు ఈక్వల్ టు ఎక్స్పి, బియు ఈక్వల్ టు ఎక్స్పి. ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఫ్యాక్ట్ ఇది, ux ఈక్వల్ టు బిపి. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ux ఈక్వల్ టు బిపి. సిమిలర్లీ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు కదా, దీంట్లో ఇగో పారలాగ్రామ్ టైపే కదా. బై డ్రాయింగ్ వన్ మోర్ లైన్ హియర్, ఏదో ఒకటి ఇట్లా తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ we can again from ASA, again from ASA simply you can write QRP congruent to ఏమవుతుంది Q కి ఇక్కడ R. ఓకే, QRC P గా C, QRC Q కి ఇక్కడ దీంట్లో R, రైట్, R. దెన్ R ఇక్కడ R కి దీంట్లో Q, RQ X ఇది కదా, RQ X. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ QR ఈక్వల్ టు QR, RC ఈక్వల్ టు QX అండ్ QC ఈక్వల్ టు RX, QC ఈక్వల్ టు RX. ఇది కావాలి మనకి ఇక్కడ, RX ఈక్వల్ టు QC. Right, simply by substituting over here we can write we have PQ by BC, కనుకోవాల్సింది ఏంటి PQ by BC plus TU by AB plus TU by AB plus RS by AC. ఇంతేనా ఉంది, ఇంకా చూసుకో. PQ by BC, TU by AB, RS by AC is equal to PQ by BC అట్లాగే ఉంటుంది. PQ by BC plus TU by AB అంటే UX by BC, UX by BC plus RX by AC అంటే RX by BC, RX by BC. From this we have PQ by BC plus UX అంటే మళ్ళీ BP. PQ by BC, PQ by BC plus BP by BC plus RX అంటే మళ్ళీ QC by BC which is equal to PQ plus BP plus QC by BC. ఈ మొత్తం BC నే కదా, ఈక్వల్ టు 1 ఇవే కదా, BP plus PQ plus QC ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇక్కడ ఐడియాస్ ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఇంకో మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చు, స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను అది. ఓకే, సింపుల్ గా ఇలా ఇది సింపుల్ది. ఐడియాస్ ఎలా వచ్చినాయి PQ by BC, ఎక్కడెక్కడ ఏవే రేషియోలో మాట్లాడుతున్నారనే చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ కొంచెం సింపుల్ గా అనలైజ్ చేసుకొని PQ స్మాల్ ట్రయాంగిల్, బిగ్ ట్రయాంగిల్, స్మాల్ ట్రయాంగిల్, బిగ్ ట్రయాంగిల్, స్మాల్ ట్రయాంగిల్, బిగ్ ట్రయాంగిల్, వీటి గురించి అనలైజ్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, PQ ఇది, ఇస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ అనేది చెక్ చేసుకున్నాం. ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, కాన్సెప్ట్ ప్రకారం సిమిలర్ రిలేషన్ దొరికింది. సో రేషియోస్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, అండ్ ఈ ఐడియా, ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ ఐడియా, ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో ఈ ఐడియా స్ట్రైక్ అవ్వదు కరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే ప్యారలాగ్రామ్ గురించి ఇంకా మనకు బాగా చేయలేదు కాబట్టి ఐడియా అవ్వదు అంతే. ఓకే, డైరెక్ట్ గా పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఇమీడియట్ గా వీ హావ్ కాంగ్రుయెంట్ లైన్స్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, ఆ ప్యారలాగ్రామ్ ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద గివెన్ రిక్వైర్డ్ రేషియో అని చెప్పి. ఏమైంది?